Direct question. Do you think Israel wants to kill innocent civilians? I do. You think Israel genuinely wants to? I do. What evidence do you have of that? The evidence is they are refusing to do special operations and instead are relying on bombing areas where they know civilians are at, and then they'll turn around and say, well, Hamas is using them as human shields. So if someone was shooting at you, you don't have kids, right? If an armed man grabbed a family member of yours, do you have kids? No, I don't. Oh, do you have? Okay, your mother. You talked about your mother. If an armed gunman grabbed your mother, had a gun to her head, okay, and he is confronted by the authorities, by law enforcement, and the law enforcement, they just decide, you know what, we're not going to negotiate, we're not going to do anything. We're just going to shoot the hell out of both of them. And then they come to you and say, well, your mother, sorry, was a human shield. Would you accept that argument? That's not the question, though. Would you accept that argument? You're making up a random story that my mother is held captive. Hamas using Palestinians as human shields is not a justification to indiscriminately bomb the hell out of that region, knowing full well that the majority of people who are going to end up dying are not Hamas militants who are underground in the tunnels, okay? Okay, it's the innocent civilians who are going to lose their lives. And the flippant behavior that I see from the West in regard to all of those innocent people losing their lives disgusts me. Okay, seeing people having to leave, vacate their homes, everything that they've known, being forced to leave the land that they have. That is exactly what happened to Armenians. That is exactly what happened during the genocide. And the fact that the United States is just willy-nilly providing cover for that behavior absolutely disgusts me. Israel has a right to defend itself. How it defends itself is where we should have that conversation. Sending special ops in to get Hamas, hell yeah, go get them. But the idea that all of these innocent kids should lose their lives as a result of this, just, I don't believe it. I will never support it. And in the long run, that is going to make Israeli civilians less safe, not more safe. It breeds more extremism. مهم ياسر الكلام اللي قالته السيدة هذه كاتبة أمريكية اسمها أنا كاسبيريان. مهم ياسر على خاطره قاعد يحكي على تغير في اللهجة في برشا مثقفين وعند برشا وسائل إعلام حتى بديل بين ظفرين، يعني على الانترنت وفي البودكاست في الإعلام الغربي والأمريكي تحديدا، خاطر يعطي رواية أخرى. وكما شفتوا ديما المشكلة شنية؟ مشكلة حاجتين، ديما اللي يسألوا بصفة غريبة يكونوا صحفيين أو غير ذلك كما السيد هذا اللي عنده البودكاست، يسألوا ديما على نهار 7 أكتوبر. 7 أكتوبر اللي صار في إسرائيل شنو؟ وبناء على ذلك كان بنيوا كل شيء، ما فما كان 7 أكتوبر. ثم النقطة الثانية، أي واحد يحاول يعطيهم أمثلة على المأساة الفلسطينية ما يتسمعش، يقول مش هذا السؤال، مش هذا موضوعنا. كما قتلوا بالضبط أنا وقت اللي أعطاته المثال، قالت له حط روحك أنت في بلاصة أنه أمك خطفوها والأمن باش يجي يحررها، باش يجي يقنبل الدنيا الكل. شو رأيك في الموضوع؟ زعما ستقبلوا بذلك؟ لا، مش هذا موضوعنا، مش هذا السؤال، مش هذا موضوعنا. أي وضعية للحديث على اللي يعانيوا منه الفلسطينيين ما هوش الموضوع، ما هوش هذا الموضوع. الموضوع هو نهار 7 فقط. اللي قبل 7 الاحتلال، اللي بعد 7 الحرب المتواصلة ما هوش موضوع. الموضوع الوحيد هو نهار 7 أكتوبر، الهجوم اللي صار على إسرائيل. ولكن رغم هذا، رغم التعتيم المتواصل على ما يعانيه الفلسطينيين لليوم، إلا أنه الناس قاعدة تفيق كما السيدة أنا كاسبيريان بالضبط.